আইডিয়াটা খারাপ না, যদি আপনি ওখান থেকে একটা থিসিস গাইড করেন, ছেলেপেলে ভালো আছে, কিছু করতে পারেন না। মানে সাজ্জাদ ভাই, আপনি এখন কোন ইউনিভার্সিটিতে টিচ করতে পারো, হইতে পারে। আমার দুর্ভাগ্য, যদিও আমি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস ইউল্যাবের সাথে আছি 4 বছর, আমি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে আছি, আবারও 4 বছরের জন্য এখানে জয়েন আবার থাকতে হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাকে রেখেছেন, তো পড়াতে পারছি না, কিন্তু পড়ানোর জন্য যাচ্ছি মাঝে মাঝে, এতটুকুই। সেমিনার সিম্পোজিয়াম দিয়ে খালাস আর কি। স্যাটেলাইট কোম্পানিতেও কাজ করতে হচ্ছে, সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ডিফারেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমার নিজস্ব কিছু অর্গানাইজেশন আছে, সো আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট। খুব ভালো, অ্যাক্টিভ। স্যার আমরা শুরু করতে পারি, ফেসবুক লাইভে চলে গেছে। আচ্ছা, গুড। বাই দ্যাট টাইম আমাদের অলরেডি 30 জনের মতো চলে এসেছে, হুইচ ইজ গুড। আসলে এখানে যারা, আই নো দ্য 30 ইজ নট এ বিগ নাম্বার, কিন্তু আমাদের এই ব্লকচেইন এনথুজিয়াস্ট ক্রাউডের কথা চিন্তা করে, দোজ হু উইল হেল্প আস ইমপ্লিমেন্ট দিস আইডিয়াস, তার জন্য কিন্তু 10 জনই এনাফ। সো উই হ্যাভ অল দি রাইট পিপল ইন দি অডিয়েন্স। আই সি all our guest speakers are also with us now. তো আমি আজকের হচ্ছে মডারেটর হচ্ছে সামি, মিস্টার সামি আহমেদ। He's the managing director of the startup Bangladesh Company Limited. It's a venture capital company under the ICT division. So I request Sami to take over the session and conduct it as the moderator. So our chief guest, Professor Sajjad, member University Grants Commission, is also with us. Our keynote presenter, Professor Asif Hussain of Dhaka University, he is also with us. And আমাদের panelist, Mr. Atik Rabbani, and also Mr. Another panelist, I don't see him here, Mr. Javed Chaudhary. So he's also with us. So everybody is here. The speakers are all here. So Sami, please carry on. And our convener, Professor BCOLBD, is with us. And I'm the coordinator of Blockchain Olympiad Bangladesh, Habibullah Karim. I'm also going to be online listening to all of you. So I'm handing over to you, Sami, for this session. Now, thank you so much, Karim Bhai. So honorable convener of Blockchain Olympiad Bangladesh and the coordinator. Our introductions, Karim Bhai already, but I'll just go through it a little bit again. But our request যে সবাই আপনাদের স্পিকার মিউট করবেন এবং স্পিকাররা ছাড়া কেউ আনমিউট করে কথা বলবেন না, জাস্ট রিকোয়েস্ট, তাতে করে আমাদের ডিস্টারবেন্স হবে। তো মে আই রিকোয়েস্ট যে এখানে যে আছেন হেল্প করার জন্য, কেউ যদি কথা বলতে থাকেন, আপনারা কাইন্ডলি, হয়তো ওনারা খেয়াল করেন নাই, ক্যান ইউ মিউট দেম ফর আস, একটু কাইন্ডলি একটু মিউট করে দেন, হ্যাঁ, নাহলে ডিস্টারবেন্স হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আজকের প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট Professor Dr. Sajjad Hussain, who is of course the member of UGC and also director of Bangladesh Satellite Company Limited. But Sajjad Bhai is actually a friend of the industry. He is from the industry, he's from a private sector, and we are very lucky to have him in the UGC representing the industry, because আমাদের বাংলাদেশে যে academia university যে গ্যাপটা আছে, academia industry যে গ্যাপ আছে, we need a person like Sajjad Bhai in UGC, and that has happened. Honorable Prime Minister has put him there for 2 terms, so congratulations again on your 2nd term. And we hope যে আজকে আমরা যে ডিসকাশন গুলো করছি ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে, ব্লকচেইন নিয়ে, there's a lot of change that's required in our education system to make these things happen, and we will get the support of UGC because Sajjad Bhai is there to help us with this. We also have as our keynote speaker Dr. Mohammad Asif Hussain Khan from the Department of Computer Science and Engineering of Dhaka University. আমাদের আরো স্পিকার আছেন গিয়ে মিস্টার খন্দকার আতিকি রাব্বানি, FCA, who is a pioneer of the ICT sector, as a matter of fact. আমাদের ICT sector যে growth হয়েছে, he has one of the early companies lead করেছেন আতিক রাব্বানি ভাই, and he has been very supportive of the industry, has been involved in policy থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে ইনভলভ আছেন গত কয়েক বছর ধরে। I've seen that he has a very big passion for blockchain,
এবং আমাদের আসলে ব্লক চেইনের বাংলাদেশে যে ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে সেখানে হি ইজ প্লেইং আ ভেরি বিগ রোল। And finally, we have another speaker joining us from La Trobe University of Australia, Dr. Muhammad Javed Morshed Chaudhry. So without, and I am Sami Ahmed, your moderator for today, Managing Director of Startup Bangladesh Limited, which is a company under IC division. But আমার সাথে ব্লকচেইন নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমি কিছু ট্রেনিং এসবের মধ্যে ছিলাম। আর একটা হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল ব্লকচেইন স্ট্র্যাটেজি আছে, that was developed by me and a team. আমার আন্ডার একটা টিম নিয়ে আমরা ডেভেলপ করেছিলাম in 2017. So let me go to the keynote speaker right now. May I request Dr. Muhammad Asif Hossain Khan for the keynote. And your time for the keynote is 20 to 30 minutes. Thank you. Thank you very much, Mr. Sami. Am I audible? Yes, loud and clear. Great. And I'd like to thank the organizers of the Blockchain Olympiad for having me here today. I'm really grateful to have the opportunity to deliver my speech in front of this esteemed audience. So I have been told that the time is very limited, so I'll skip all the preambles and jump into my presentation. So let me just share my screen. All right, can you see my screen? Is my screen visible? Yes. Okay, We can see your screen. Great. All right, so the title of today's presentation is University Certification Using Blockchain. And I'm Professor Asif Hossain Khan. I'm teaching in the Department of Computer Science and Engineering at University of Dhaka. And at the same time, I'm the head of the IT infrastructure and IT-enabled services in the university. All right, so okay, so I think the most widely known application of blockchain is as a public ledger of transactions for cryptocurrencies, for example, Bitcoin or Ethereum, right? So the transactional structure of blockchain protocols facilitate not only the transfer of cryptocurrency, but any digital asset that might be tangible, for example, land, house, certificates, or it might be intangible as well, say, for example, intellectual property. So the blockchains are therefore ledgers recording groups of transactions, otherwise known as blocks, which are linked together cryptographically in a linear temporal sequence. Okay, so because it's a chain, obviously it's going to be linear, and every transaction is time-stamped. So some key properties associated with blockchain are security, immutability, and its programmability. Now, if you see how a blockchain actually works, in order to participate in a blockchain network, one must install its software and become a node. Each node in the blockchain stores a complete copy of the ledger, writes new entries to its ledger when it receives consensus from the rest of the network, broadcasts transactions made by its users to the rest of the network for verifying by consensus and recording it, and regularly checks that its copy of the ledger is identical to the ones across the network. So if we see the figure on the right side, I've tried to show here how a transaction takes place here. So for example, A wants to send a digital asset to B. So the transaction is represented online as a block, and the block is broadcast to every party in the network. And those who are in the network, they approve that the transaction is valid. As I said, like it's based on consensus. So depending on how the consensus algorithm works, if it is based on like the majority consensus, so if majority of the available nodes approve that transaction, then it is actually considered as a valid transaction. And then the block can be added to the chain, which provides an indelible and transparent record of transactions into the chain. And this is how one asset transfers from the owner A
to the new owner, B. Now, blockchain brings a lot of values in this transaction market or transaction scenarios. So visibility and ease of sharing are two essential features of blockchain that has made it so popular over the period of time. Now, these features become particularly critical when more than one entity or organization is making a blockchain entry or taking part in a transaction. Now, using blockchain, it's possible to trace back the origins of each asset and how the ownership has changed over time. So this is how it is bringing transparency, right? So we can go back to the origin of the transaction, how the asset has transferred from one hand to another and to its current owner. And it provides an indisputable mechanism to verify that the data of transaction has existed at a specific time, because each transaction is timestamped in blockchain. Now, the next most important feature of blockchain is immutability. It's practically impossible to update or delete an entry in blockchain, right? So as each block in the chain contains information about the previous block, so changing one block will actually mean changing all the subsequent blocks in the chain, right? So as each transaction in blockchain is highly costly, both in terms of time and energy, as we shall see in the later slides or the coming slides, it is practically impossible to alter the content of a single block. And again, the asymmetric encryption, which is part of the blockchain's underlying protocol, that ensures the transactional security and confidentiality of each transaction. Now, disintermediation is another property of blockchain that has made it popular. It has removed the middleman from every transaction, making the transaction both cheaper and faster. In blockchain, peer-to-peer consensus algorithm transparently records and verifies transactions without the need of any third party. Individual's ability to own and control his or her own identity during a transaction has made blockchain attractive to many users. I mean, that was I think, the initial pitch of this technology, that you can make anonymous transactions. To create the self-sovereign identity, blockchain users simply need to record their personally identifiable information, which we know as PII, and associate it with their public key, which then becomes their identity in the blockchain network. So the public key itself is enough to identify a participant in the blockchain. They can prove their identity by inserting their secret private key whenever it is necessary. And the blockchain software encrypts their private data using their private key on their devices and uploads a hash of that information into the blockchain. Now let's see how it works on blockchain. Say a university applicant wishes to obtain a scholarship. So the admission office would likely ask for proof of their identity in the form of a passport, birth certificate, NID, proof of their grades, and obviously of their financial situation, assuming that the scholarships are provided. Just a second, if you don't mind. Can I request the technical people over here who are co-hosts to mute the people who are unmuted? Our background disturbance. Sorry, keynote speaker, please go ahead. It's all right. It's all right. So as I was saying, the admission office would definitely ask for proof of the identity of the student. That might be in the form of birth certificate, NID, passport, or so on. The proof of their academic credentials, such as grades, and obviously their financial situation, if the scholarship says like it is only offered to the financially challenged students. So if, having checked this information, the admission office finds it suitable, they might issue a certificate saying that the person or the student qualifies for the scholarship. The hash of this certificate can in turn be stored on the blockchain, while the certificate itself can be stored in the student's
self-sovereign identity. So this is how the self-sovereign identity concept works in blockchain. All right, so just the statement that someone not identified by the traditional identifiers that we use, but by public key, holds a certain certificate, that is enough as a proof of concept in blockchain. Let's look at another example. It might help clarify the issue further. So in this slide, we are assuming that a student named, say, James, he wants to rent an apartment and goes to a real estate broker. And the real estate broker, following her procedure, asks for the ID card, the NID, the student ID card, the national ID card, the driver license, the bank solvency certificate, etc., which is necessary to actually process the application of any tenant. So the student might have the driving license and his university identity card in his wallet, so he can definitely produce those. But say he doesn't have the bank solvency certificate or bank statement, so he goes to the bank, takes a printout of that bank solvency certificate, and provides a photocopy of that along with copies of his driving license and student ID to the real estate office. Now the problem here is, after screening these documents, say the real estate agent finds the student suitable to rent an apartment and the agreement is done. But the problem here is these documents that has been shared with the real estate office will remain in the real estate office for indefinite period of time, and there is no guarantee who has access to these documents. Now, these are personally identifiable information, or PIIs. So these data are actually very sensitive. So even after the purpose is served, the data remains with the agent or the office, the real estate office, and this data might be mishandled or manipulated later on. There is a possibility. So let's see how the concept of self-sovereign identity can help in this scenario. So let's assume that the student has actually a SSI wallet, which is the self-sovereign identity wallet. Now, instead of taking a printed bank statement from the bank, the student can ask the bank to transfer his bank solvency certificate directly to his SSL wallet. Now, for the real estate agent, instead of asking for those documents, now can ask the proof request in terms of questions like maybe the name, and instead of asking the direct age, she can ask like, is the age over 18? In case of student's status, she can just ask if the student is a student of that particular university, not asking like what is the student ID number in the university or which department he or she belongs to. And in terms of proof of bank solvency, instead of asking the exact amount the student has in the bank, she can ask now if that amount exceeds a certain threshold, which is enough to draw confidence of the rental agency. Now, these questions can be answered by the SSI software and can be directly placed to the verifier, in this case, the real estate agent's wallet. So this is how the SSI takes place. So the student or the user, in this case, has total control over what kind of identity he or she wants to share with the verifier and what not to share. All right, so in this case, there is not even any necessity for the verifier to have a direct link with the bank, because the bank, when the bank is issuing that solvency certificate to the student, it is also writing a hash on the blockchain. So the verifier can just read that hash from the blockchain and compare it with the certificate provided by the student. By comparing these two hashes, she can actually be confident that this document is authentic. This certificate is authentic. Now, what are the challenges
to uptake the blockchain in education. So I have actually marked two of the challenges. There are some other challenges, but I have tried to mark two of the major challenges of uptaking blockchain in education. The first one is standardization. So widespread adoption of blockchain in education would require it to be standardized so that academic credentials are interoperable among organizations worldwide. It's not only among the academic organizations, but also with the organizations of the employers. So we know that a blockchain network is constituted by a set of nodes, all of which are running the same blockchain software. So encoded within this software are the rules of the network, that is, who can write to the blockchain, how consensus is formed, the structure of data, and any other rules that the network sees fit. Thus, by running this software, the network effectively creates a standard for trading the assets for which the particular blockchain was designed. In other words, the consensus and standardization within the network is assured, since any changes to the software need to be approved by the whole network. And if that is not the case, then the network splits into two, which we technically know as forking. Now, while blockchain technology effectively enforces a set of technical standards on the users of a specific blockchain through its consensus mechanism, it does not mean that the blockchain technology itself is standardized. Thus, it is possible to have a situation where tens of institutions or organizations are issuing certificates on the same blockchain, but where each certificate would require different software and vendor agreement to be able to be utilized. And it is also possible that different groups may create different blockchains to trade the same asset among themselves, say in our case, certificates, without ensuring interoperability between the different chains. So, but the good news here is W3C Consortium and ISO are working on standardizing the blockchain technology. And another thing we must also consider, like when blockchain technology will be adopted by, we'll have widespread adoption among academic institutions, the certificates, the format of the certificates also needs to be standardized. The second challenge is resource uses and ensuing complexity. You see, most blockchains have extremely high storage cost, since the entire blockchain needs to be stored on each node in the network, which is the basic principle, and also extremely high energy usage because the computational power required to process the cryptography is very high. So in terms of energy cost, it is estimated that a single Bitcoin transaction currently uses 160 kilowatt hour of electricity, which is approximately enough to power one household in Bangladesh for nearly a week, right? So due to this, any transfer of assets on a blockchain increasingly includes both on-chain and off-chain data. So as we saw in our earlier examples, rather than storing assets or records directly on blockchain, only the hash of the records is stored to save space. Even this is not sufficient to meet blockchain technology's energy and storage consumption. Thus, many applicants for the blockchain now only store the hash of the entire hashes of the transaction data on the blockchain using a cryptographic technique called the Merkle tree, which simply puts a hash of other hashes, as you can see on the picture on the bottom. So widespread adoption of blockchain in education will mean higher energy and storage costs as well. Now, till date, most organizations, educational institutions, they issue the certificates in the form of paper certificates, right? So for verification purposes, issuers are obliged to retain a central register of the issued certificates, which we can understand like causes a single point of failure. Now, these are more prone to attacks by hackers and so on.
And it also requires significant human resource, which makes the verification process slow and costly. All right, I know at least I have heard a lot of complaints from students of Dhaka University regarding the slow process of their certificate verification. And there is absolutely no limit on the ability of the issuer to fraudulently state the timestamp and other details regarding a certificate, right? So that is the problem with the normal paper certificate. It has lots of advantages as well. I'm not going into that because of the brevity of the time, but these are some of the rampant shortcomings of paper-based certificates. Now, an alternative would be a digital certificate, but non-blockchain based, which has also gained popularity. And which actually requires, you see, when you are using a digital non-blockchain based digital certificate, obviously you need to put a digital signature of the issuer into that certificate, which requires a third-party certifying authority. And the certifying authority has significant control over every aspect of the certification process, which obviously can be abused, right? And if the registry where these certificates are put finally, because after putting these digital signs into the paper, into the certificate, into the digital form of the certificates, digital signatures into this digital certificate, these certificates needs to be put somewhere. A central repository has to be somewhere from where the verifier can actually download the certificate, can apply the public key to generate the details to actually see whether the digital signature corresponds to the content of the certificate. I mean, doing the verification and matching. So this certificate needs to be put into some central repository. All right. And well, that is again causing a single point of failure. And if for some reason that repository becomes inaccessible, that might be for many reasons. For example, if you consider the condition in Syria at the moment where civil war is going on, many institutions are not operating. So in these kind of cases, these certificates eventually become worthless. And verification, in this case, in case of non-blockchain based digital certificate, still requires revelation of the personally identifiable informations. And somehow, if the issuer institution's private key gets leaked, then you know what can happen, like any number of forged certificates can be issued. All right, so now let's look at a case where blockchain is used to issue academics or educational certificates. All right. Now, blockchain technology offers an ideal infrastructure actually to ensure, to secure, share, and verify these learning achievements or certificates. So it's, as we have seen earlier, it's practically impossible to forge because it will require lots and lots of time and energy, power, and obviously, as it is also adopting the asymmetric cryptography, mathematically it's very difficult to forge. And the verification can be done by anyone who has access to the blockchain network. That is another advantage. And these kind of verifications can be done using open source software, so no third-party vendors are required. I mean, as we saw, as one of the values blockchain adds is removal of this middleman. So that is applicable here as well. And issued certificates can still be validated even when the issuing organization ceases to exist, because once there is no central repository here, right? So once the organization has put the hash of that certificate into the blockchain, as long as the blockchain network remains, it's always possible to verify the authenticity of the certificate, right? And the hash is merely a way of creating a link to the original document, which is held by the user, not by any central repository, not by the issuer, but by the user. We shall see in an example that these certificates, which are issued through blockchain, the actual certificate is held by the recipient of the certificate. Hence, it is enough to publish only the signature of the document without the need to publish the document itself, and thus preserving the personally identifiable information. Honorable keynote speaker, may I request you to wrap up in 5 minutes? Oh, I'll try. Thank you. Sure.
All right, so in that case, I have to skip a few slides. I'm sorry. In that case, I have to skip a few slides. Let's skip this one. This is actually what I said in the earlier slide. So here, actually, what happens, like vendors offering the blockchain-based products in the certificate arena, they're increasing day by day, and their features can be differentiated based on 4 distinct criteria. One is proof of existence solution, which is, I mean, these vendors use the blockchain as simply to timestamp notary to guarantee that the particular document has not changed since the particular point of time, but they do not encode recipient's public key into the document. Hence, there is no way to prove that this certificate was issued to this particular recipient. The second option, the second category of vendors in this arena are vendors as notary solutions. So these vendors use the blockchain to support their vendor-centric approach of verification and stewardship of the record. All right, so they do not provide any sort of ownership to the individual recipient. So these kind of vendors are not actually suitable for the educational certificate issuance. Rather, let's go to the final one, that is the digital self-sovereignty solutions. This kind of vendors, they actually enable individuals to receive official records that are fully owned by the recipients with no ongoing dependency on the vendor for viewing, sharing, or verifying these records. Now, records are issued in a format based on open standards, which means any open source software can deal with this, and issued records include the public key of the recipient. That means like these records can be traced back to the recipient of the, it can be proved who has received these records, and records are stored in an open source container, in most cases the mobile app, that gives the recipient control for their own private key and continues to operate in a self-sovereign, operate and survive beyond any particular vendor. So it's making it virtually vendor independent. So according to these 4 criteria, in this slide, I have tried to put these different vendors in this market into different quadrants. And this particular one, the learning machine or BlockCert, that is the one I found most suitable for academic education, educational certificate issuance. I'm going to go a bit into details of this. So let's, okay, here it is BlockCert. So as you can see, I was talking about this, the BlockCerts. So the cornerstone of BlockCert open standard is the belief that people should be able to possess and prove ownership of their important digital records. Now, these records form the basis of proving aspects of oneself, consistent with the principle of self-sovereign identity. In 2015, the MIT Media Lab and Learning Machine, that company is now known as Highland Credentials, have developed the BlockCert open standard for issuing and verifying credentials on the Bitcoin blockchain. BlockCert is currently the only open standard for issuing and verifying records on the blockchain, and BlockCert community's goal is to promote its adoption as the main global standard for issuing academic records on blockchain. Now, the standard allows any user that is an educational institution to use the base code and develop their own software for issuing and verification. It is free and available for anyone to use without credit or royalty to the core developers. Several academic institutions, including MIT, the University of Nicosia, the University of Birmingham, have developed their own system using blockchain open specification. Now, the figure here, it shows how this works, but because of the brevity of the time, I'm moving to the next slide. Now, BlockCert can be used by vendors to build commercial solutions which are configured for specific target market requirements. Highland Commercials has developed a set of tools for organizations to issue, track, and verify blockchain-based records, essentially a commercial ecosystem composed of registers, CRM, and set of APIs over the open source BlockCert platform. In terms of the business model, the issuing institution is its only paying client. The recipients get access to the service for free, including the mobile app and wallet, and the verifiers can get instant and free verification of records through web browsers or mobile apps.
The technology is being marketed as a solution that does not require the client to have any in-house blockchain technology skills and capability, regardless of the content type. That means it removes the burden from the academic institution from having technically skilled people on blockchain. So Highland Credential claims that their BlockCert standard-based solution is tamper-proof in that the records are digital files that have been cryptographically signed by the issuer and registered on a blockchain platform. Each record contains a recipient's public key and thus can demonstrate ownership of the record without any dependence upon the certificate authority. As you can see in the figure on the right, an academic certificate is stored in Highland Credential in 3 layers. The presentation layer can be styled to mimic the look of a traditional certificate. Content layer is the code that contains all the data and images, and the receipt layer contains proof of transaction, which includes a signed hash of the content. So I believe the academic institutes of Bangladesh can choose some vendor like Highland Credential for initial deployment of blockchain-based certification. And in the meantime, UGC might take an initiative to develop a similar software based on BlockCert, which can later be adopted by the academic institutions of Bangladesh. So that is all. Thank you very much. Thank you so much, keynote speaker, Dr. Asif Hossain Khan. A very informative presentation from you. Thank you. Great. Okay. So a couple of things I just want to mention from your presentation. Definitely the audience that I can say, what is blockchain and the basics of blockchain you have covered in your presentation. That's excellent. One question that I had personally, I was not 100% sold on blockchain for university certifications or academic certifications, but your points on not blockchain, I was a believer in why blockchain-based technology, right? Why non-blockchain-based digital identity, digital technologies for certification? But you have put up some very strong points. I can see that point of view, how a blockchain-based digital certificate would be very more useful than just being, you know, a digital certificate from one organization. বিশেষ করে যদি organization বন্ধ হয়ে যায়, and then vendor dependency and many other issues are there where a blockchain-based one makes more sense. And definitely on BlockCerts being an open standard for even developing your own blockchain-based certificate system. It's a very good system that we have learned from you. So এখন আমরা আমাদের honorable speakerদের কাছে চলে যাব and we'll hear from them. One of the things I would like to highlight, and I know that one of the main advantage of blockchain is security, right? That if you want to hack a blockchain-based system, you have to hack at least 33% to 50% of the amount of computers. When you have so many nodes, it's almost very hard to do with traditional computers. But with quantum computers on the horizon, what does it mean for security? Is it still a threat or is it not? Not sure, but maybe our speakers may cover a little bit of this, right? So I would like to go to our panelist, Dr. Muhammad Javed Morshed Choudhury, who is from La Trobe University, Australia. So Dr. Javed, over to you for your comments. Thank you so much. কতক্ষণ সময়? 2 minutes? You can do maximum 5 minutes if you don't mind. 5 minutes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity. As mainly came here to learn different initiatives that's happening in Bangladesh. And especially I was interested about this particular topic because I covered this topic during my PhD. So during my PhD time, this is one of my research problem in my PhD thesis. So I was very, very excited and enthusiastic about this particular problem. And to formulate this problem, what I observed an international education service provider in Australia, or for example any other country, is the massive increase of fake certificates. So universities around the world, like US universities or Canadian university or even Australian universities, we are really concerned about the increase of fake certificates, and we often don't have the mechanisms to verify. Even if we have the mechanisms to verify, it is very slow.
So like we have to work within a certain time frame to give the student admission so that they can apply for visa and other things. So what happens if we cannot verify that delays their admission? Like, first of all, if there is a kind of a concern raised about a particular certificate, then we have to put them into red zone, and then the admission gets delayed. And we have seen lots of studies, especially recently, you have seen maybe in the newspaper that lots of Indian states have been banned for the admission in Australia. So my perspective into this particular topic is, if Bangladesh takes a kind of a national approach to it, like how to fight fake certificates using this wonderful technology, blockchain. And I think UGC can lead this consortium they can build we can build our own. We have the technical expertise, we have the know-how. If UGCC led this project as a kind of a consortium-based blockchain, we can build our own blockchain system. Definitely, we can take the schema from MIT and other commercial vendors. We can take that schema, and then we build our own consortium-based blockchain system, where every other university will be part of that same consortium. It will be a consortium-based blockchain, and the university will, at the end of the day, university will issue the certificates, and UGC will verify that this is the right authority to issue that particular certificate for that particular student. And then all the other international education provider who comes where students comes for higher education, we can just use one single interface, web interface, hopefully, where we can verify students' certificate. It doesn't really matter who is coming from BUET or Dhaka University or Shahjalan University or Khulna University. All the education providers, especially outside of the country, they can just use one particular interface, probably hosted by the UGC. We can just put the details of that students and we can verify. So I think that will be a kind of a good leap, and that will also still the number of fake certificate from Bangladesh is still very low compared to like our neighboring countries. But we know that this is a very high risk sector in Bangladesh, because there's a fake certificate available. We know that in Bangladesh. So I think to strengthen our prestige, and also to ensure that we maintain the integrity and the goodwill that we already have in Bangladesh education system, we can kind of take this initiative where UGC can lead a consortium-based effort, where other universities will join, and UGC can kind of provide the technical support if any particular university lacks that, and take it forward. So that would be my kind of stand from an international education perspective. And from like I graduated from Bangladesh, from Bangladesh, so I know there are significant scope for skill development in blockchain session domain. So if UGCC or any particular university takes the initiative to kind of create some educational course, it could be a short course, it could be like a semester-based long-term like formal course. But I think now is the time to introduce some courses which student can learn during their like the university time, or we can make it like a kind of an I know there are some initiative by Bangladesh government where we create educational materials, and anybody can just join and learn that particular technology. So I think Bangladesh government or UGCC, they can take that initiatives to kind of create some courses, informal, or they can create like a subject, like the university subject. UGC can lead that one, like, yeah, you can consider at least one elective subject as a blockchain in the university curriculum. So that would be my take on this particular subject. Thank you, Sanjay. Thank you, Javed Bhai. Thank you for sharing the international perspective. Thanks for sharing about Australia and other countries as well, and especially Jay, what can be a possible solution for Bangladesh? And you have made a suggestion, which is quite something that we can probably think about. And I know we'll hear from the member from UGC later on, but first let me go to Atik Rabbani Bhai, who has been one of the pioneers, and he has been
with the blockchain Olympiad Bangladesh from the very start. So Atik Rabani bhai, over to you. Sure. অনেক ধন্যবাদ, Sami. Thank you. And of course, thank you to BCOLBD for organizing this and for inviting me. It's a wonderful presentation, Dr. Asif Hussain Khan. I really was very impressed. Gigi. এবং আমার মনে হয় যে আপনি অনেকগুলি পয়েন্ট টাচ করেছেন এবং of course, I fully agree with our commentators, our wise commentators view that আমাদের এখানে একটা UGC led হোক বা UGC পার্টিসিপেটের একটা কিছু চেঞ্জের হওয়া উচিত। আচ্ছা, আমার কাছে যেটা মনে হয় মানে অন্য দেশ কি করছে না করছে, আপনি যেটা বললেন সারা পৃথিবীতে অনেক সার্টিফিকেট ফেক টেক হচ্ছে, that is true, but you see আমাদের let's focus on বাংলাদেশ। মানে আমাদের এখানে it is imperative আমাদের এখানে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে চাই, ডিজিটাল বাংলাদেশ হতে চাই। it is imperative যে এই যে সার্টিফিকেটস which describes a person, which is an indication of a potential of an individual, এটা যেন সায়েন্টিফিক থাকে। এখন এটার জন্য আমি যদিও ব্লকচেন অনেক ধরে ইভাঞ্জেলিজম করছি, বাট ব্লকচেন ইজ নট আ স্ট্যাটিক সায়েন্স। এবং আপনি যেটা আমি একটু আগে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কথা বললেন, আমি একটু টাচ করবো। মানে এখন হচ্ছে কি মানে ডিএলটি মানে ডিসেন্ট্রালাইজড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি, মানে দ্যাট এমানেটস এভরিথিং। মানে ব্লকচেন ইজ ওয়ান। এখন আরো কিন্তু অনেক কিছু আছে। অফকোর্স বিটকয়েন ছিল, সেখানে তো আপনি যেটা আমাদের অনারেবল স্পিকার বললেন অনেক পাওয়ার কনজাম্পশন হয়, কিন্তু এখন প্রোটোকল অনেক চেঞ্জ হয়েছে। প্রুফ অফ স্টেক থেকে আছে, আবার ওদিকে গসিপ প্রোটোকল, আপনি যদি হেডার হ্যাশ গ্রাফের সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকেন, সুতরাং অল কাইন্ডস অফ ম্যানিফেস্টেশনস অফ মানে ডিএলটি হচ্ছে। এখন ইটস ট্রু যে উই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট শুড উই ডু, বাট আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করার আমাদের একটা আর্জ থাকতে হবে। আমার কাছে মনে হয় যে এই যে একটা স্যাংটিটি অফ সার্টিফিকেশন রাখার জন্য আমাদের দেশ সমস্ত ইউনিভার্সিটি ইটস ডিফিকাল্ট, বাট যদি একটা কনসোর্টিয়াম হয়ে যায় এবং সেখানে মানে কিছু এক্সপেরিমেন্টেশন হতেই হবে। মানে আমাদের নট নেসেসারিলি যে ইট উইল বি রাইট মানে ফার্স্ট টাইম, কিন্তু এই স্যাংটিটি আনার জন্য আমরা তো মানে ইটস লাইক আপনাকে ওই গ্রো করতে হবে। সুতরাং আমরা এখন হয়তো মানে এই যে আমার ইথেরিয়াম ব্লকচেনটা অনেকে আছে, আপনি মানে হেডারা হ্যাশগ্রাফ অনেক কিছু আছে, দেয়ার আদার ম্যানিফেস্টেশন মানে হলো চাই। আপনি অনেক কিছু দেখে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। এবং অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে কি আমাদের দেশে যেন সার্টিফিকেটস ইস্যু হওয়ার আগে থেকেই যেন এটা অথেন্টিকেটেড হয়, সেজন্য আপনার ওই ধরনের একটা প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ ব্লকচেন হয়তো কাইন্ড অফ থাকতে হবে সমস্ত ইউনিভার্সিটি মিলে। আবার হয়তো একটা অ্যাঙ্করিং থাকতে হবে টু আ পাবলিক চেইন। সো যেটা আপনারা বললেন ওই যে হ্যাশ করে, মানে আপনারা কিন্তু 91-এ মানে মাচ বিফোর 2008 স্টুয়ার্ট হেইবার আর স্টর্নেটা দুজন এক্স বেল ল্যাবস, তারা কিন্তু একটা সিওরিটি কোম্পানি তৈরি করেছিল। তারা ওই ডিজিটাল ডকুমেন্টে হ্যাশ করে রাখতো। হ্যাশ করে কি তাদের নিজের কাছে রাখবে না, তারা কি করতো, তারা একটা নিউ ইয়র্কার টাইমস ওখানে গিয়ে তারা পাবলিশ করতো। এবং যেটা আপনার আমাদের স্পিকার বললেন সবগুলি তো আর হ্যাশ পাবলিশ করা যায় না, তখন তারা ওই মার্কেল ট্রি মানে হ্যাশ অফ হ্যাশেস করে ওখানে পাবলিশ করে রাখতো। এবং ওটা বোধহয় এখনো মানে হচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি কখনো এটাকে মানে প্রুফ করতে চান, তাহলে অরিজিনাল ডকুমেন্টকে ইটস ভেরি ইজি টু ভেরিফাই। আপনি আবার ওই অ্যালগরিদম দিয়ে হ্যাশ করে আপনি দেখতে পারবেন যেটা মানে ঠিক আছে কিনা। সুতরাং টেকনোলজি কিন্তু আছে, কিন্তু আমাদের এখানে যেটা দরকার মানে ইউ সি উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ কালচার অফ এক্সপেরিমেন্টেশন। আমাদের এখানে ওই জন্য ব্লকচেন নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট করার একটা এনভায়রনমেন্ট, মানে আমি আপনাকে বলছি বিকজ ইউ আর পার্ট অফ দ্য পলিসি মেকার্স, মানে ওটা না হলে কিন্তু না ইট ডাজন্ট কোয়াইট ইট উইল নট বেয়ার ফ্রুট। কারণ আমরা ধরেন যে ব্লকসার্ট বললেন, আমি জানি এটা লার্নিং মেশিন পরে যে হাইড্রা, তারপরে আপনার একটা আছে মানে কনসেনসাসের বা ইউপোর্ট, দেয়ার আর মেনি। আপনার এগুলি কিন্তু সব ওই সেলফ আইডেন্টিটি বেস। সুতরাং আপনার এগুলি তো অফকোর্স আমরা দেখতে পারি। এবং ব্লকসার্ট কিন্তু এটার কিন্তু ইটস আ স্ট্যান্ডার্ড। এটা কিন্তু আপনার এক্সপ্রেশন, এটা কিন্তু মানে হ্যাশগ্রাফেও আছে, হেডারা হ্যাশগ্রাফেও আছে, ইথেরিয়ামে আছে, বিটকয়েন আছে। আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন অনেক জায়গাতেই আছে। তো আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে বাংলাদেশের জন্য কোনটা সুটেবল, এবং এটা কিন্তু আমরা একসঙ্গে বুঝবো না, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। এবং যেটা আমার অস্ট্রেলিয়ান ভাই বললেন মানে ইটস অ্যাবসলিউটলি ট্রু, মানে আমাদের উই হ্যাভ টু প্লে উইথ এভরিওয়ান যাতে আমরা শিখতে পারি লাইক টেনিস, কিন্তু আমাদের ওই গ্রাউন্ড থাকতে হবে যেন। সাথে আমাদের আই রিয়েলি ওয়ান্ট যে আমাদের যেন আমাদের সাজ্জাদ ভাই এত ডাইনামিক, সমস্ত ইউনিভার্সিটি মিলে স্টাফ টু কোলাবোরেট, একটা জন্য কিছু একটা কনসেপশন একটা চেইন করেন, so that any certification comes no matter what happens in the western world, ফেক হচ্ছে না কি হচ্ছে, আমাদের দেশে যেন ফেক না হয়।
এবং এটা কিন্তু এরকম একটা ডিটারমিনেশন থাকলে উই ক্যান ডু ইট ইজিলি। আর যেটা স্বামী বললেন, আপনার মানে অফকোর্স কোয়ান্টাম সেফ তো হচ্ছেই, এবং আপনার মানে কোয়ান্টাম তো মিলিয়ন টাইমস, মানে একসঙ্গে সব ভেঙে ফেলে আপনার। সুতরাং মানে কোয়ান্টাম কম্পিউটার এখনো মেইন স্ট্রিম হয় না, বাট ইফ ইউ লিসেন টু সাম পিপল যারা মানে কোয়ান্টাম কম্পিউটার আছে, মানে অফকোর্স আপনি পৃথিবী এখন কোন দিকে যাচ্ছে, ইউ ডোন্ট ইভেন নো, মানে এআই এখন যে কি হচ্ছে উই ডোন্ট ইভেন নো। সুতরাং আপনার যে আমি শুধু একটু আবার লেট মি গো ব্যাক, মানে একটা মানুষের certification authenticity is much more needed in this AI infested world. মানে আমার অথেন্টিসিটি যেন আরো বেশি থাকে। আমি যদি এআই তে ইনভেস্ট করি টাইম অ্যান্ড মানি, তার চেয়ে বেশি টাইম অ্যান্ড মানি ইনভেস্ট করা উচিত যেন আমাদের মানে এইচআইটা ঠিক থাকে, আমাদের হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স। সুতরাং আমাদের এই এআই যুগে এখন আপনি কোনো কিছু থামাতে পারবেন না, এভরি ডে সামথিং ইজ কামিং আপ। এবং আপনি এখন ওই এআই করে কি প্যাটার্ন দেখে, আর ব্লকচেন করে অথেন্টিকেশন, ইট ইজ এ লিথাল কম্বিনেশন, ইটস এ গুড কম্বিনেশন। সুতরাং আপনার আমাদের দেশে যেটা হওয়া উচিত, আমরা যেন দ্য বেস্ট অফ টেকনোলজি নিয়ে আমরা যেন আগে যেতে পারি। এবং আমার কাছে মনে হয় এই সার্টিফিকেশন শুধু ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেশন না, এটা একটা এমন একটা নেটওয়ার্ক হওয়া উচিত যেখানে আমি অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল, ইফ আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আমার সার্টিফিকেশন, আমার এক্সপেরিয়েন্সেস, আমার যা কিছু ছোটখাটো আমি হয়তো খানা জ্ঞান করলাম, সবকিছু মিলে যেন আমার একটা বক্স থাকে যেখানে আমার সবকিছু ইজ ভেরিফাইড, অথেন্টিকেটেড, এবং আমি যখনই কোনো এমপ্লয়ার বা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে ইনস্ট্যান্টলি দিতে পারবে। আমার পুরো শুধু সার্টিফিকেটস না, আমার এক্সপেরিয়েন্সেস, আমার যা কিছু আছে। এরকম একটা যদি নেটওয়ার্ক হয়, তাহলে আপনি কিন্তু এমপ্লয়ার, এমপ্লয়ি, ইউনিভার্সিটি, গভর্নমেন্ট এবং এমপ্লয়ারও কিন্তু সে আগে থেকে প্রিপোন করতে পারে যে হ্যাঁ, দিস গাই লুকস গুড, আমি তাকে হয়তো কাইন্ড অফ আমি তাকে প্রমোট করতে পারি বা আমি তাকে স্পন্সর করতে পারি। সুতরাং মানে আপনি তাকে প্রি এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারেন। সুতরাং এই ধরনের যদি নেটওয়ার্ক থাকে, তো সেই টেকনোলজি তো আছেই, সেই টেকনোলজি আছে যেখানে আপনার মানে এইসব ধরনের আমাদের হচ্ছে কি ডিসেন্ট্রালাইজড টেকনোলজিকে এমব্রেস করতে হবে, সেটা ব্লকচেন হোক, হ্যাশগ্রাফ হোক, যেটাই হোক। এবং আমরা যদি এই যে এসডিজি গোল সোলস বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বলেন, এগুলি কিন্তু মানে গভর্নেন্স, এখন গভর্নেন্সে আপনার সারা পৃথিবীর জন্ম থেকে কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজ হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু হয় না আপনার সেই আপনার। সুতরাং ইটস এফোর্ট, সেই প্রিন্টিং প্রেস থেকে ইন্টারনেট আসলো, ইন্টারনেট আবার সেন্ট্রালাইজ হয়ে গেল। এখন আমাদের এই ব্লক যে যে আপনার থেমে থাকবে বা এটা স্ট্যাটিক তেমন কিছু নেই। আমার যেটা মানে চিন্তা, আমার যেটা মানে আশা, যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে একটা কালচার অফ এক্সপেরিমেন্টেশন হবে। অনেক ইয়াং ছেলেপেলে আছে এই যে ব্লকচেন অলিম্পিয়াডে আমি কাইন্ড অফ মানে আপনার অ্যাজ এ জুরি দেখলাম, আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড। এখন এদেরকে ক্ষেত্র তৈরি করে তারা যেন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে। সেজন্য আমি যদি কামিং ব্যাক টু সার্টিফিকেশন, মানে এটা এসেনশিয়াল। মানে কেন আমাদের দেশে, অন্য দেশ যা হোক, আমার দেশে আমরা কেন সার্টিফিকেট অথেন্টিক, এবং এটা কিন্তু একা করলে হবে না, ইট ক্যানট বি ডান বাই ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা অথবা জাহাঙ্গীরনগর, ইট হ্যাজ টু বি এ কনসোর্টিয়াম। এবং আপনার এখানে আমাদের আমরা যদি ইফ ইউ ডু নট সি দ্য গুড মানে ইন ইট, তাহলে তো হবে না। সুতরাং ওই গুড ইন ইট দেখার জন্য আগে একটু বাইন সাপোর্ট লাগবে। সুতরাং আমি রিয়েলি প্যাশনেটলি ফিল করি যে এই জায়গাটা যদি আমরা ঠিক করতে পারি, তাহলে আমরা একটা কনফিডেন্স এনভায়রনমেন্ট, একটা ট্রাস্ট এনভায়রনমেন্ট বিটুইন মানে ইস্যুয়ার্স অফ সার্টিফিকেট, ওনার্স অফ সার্টিফিকেট, এভালুয়েটার্স অফ সার্টিফিকেট হবে। এবং তাহলে আই থিঙ্ক উইল গো টুয়ার্ডস আওয়ার স্মার্ট বাংলাদেশ। অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much, Atiq Ragmani bhai. Always very insightful and exciting to hear from you. Very passionately আপনি বলেছেন. That's a lot of points. We can see your enthusiasm around blockchain, very much so. But yes, very, very good points, very important points. Now we will come to our honorable chief guest, to the honorable member of UGC, যাকে আমরা সবাই আমাদের প্রিয় সাজ্জাদ ভাই. So Sajjad bhai, so there's a lot of expectation from you around this certification around blockchain. This is something we've been talking about for many years now. And I know it's not easy to get all the universities on here, but we do definitely, all the speakers over here see a lot of value around it. So we'd like to hear from you, what do you think, and what is the plan of UGC, not just around this, but around blockchain and technology and the universities, the challenges যে আমাদের ছেলেমেয়েরা face করছে, and what we can do about it. Please, over to you. Thank you, Sami bhai. And especially presenter Professor Asif Hussain, a very nice presentation. এবং আমি নিজেও দেখলাম, আমার কিছুটা এর নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি যেহেতু আমাদের কাছে আসে,
সো আমরা কোম্পানি থেকে অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারি আর কি। তো সেই কারণে আমি বিশেষ করে আমাদের রিনাউন্ড এখানে আমাদের কায়কোবাদ স্যার আছেন, আর আমি অ্যাডমায়ার করি আতিক রাব্বানি ভাই, হাবিবুল্লাহ, করিম ভাই, এনাদেরকে অ্যাডমায়ার করি। দো আই হ্যাভ ভেরি স্মল টাচ, দে আর রিয়েলি পাইনিয়ার ইন সাম সর্ট ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন করার জন্য, এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, আর বেসিক্যালি ডুয়ার্স। আমরা তো বলেই যাচ্ছি গত 20 বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন দরকার, এক্সপেরিমেন্ট দরকার, ইনোভেশন দরকার, বাট they are doing. Blockchain Olympiad is one of the reason I'm telling that আমাদের কায়কোবাদ স্যার আছেন, that it is doing the studentদের সাথে, এবং আপনারা will be happy that শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে এবার আমি শিক্ষামন্ত্রী চিফ পেট্রন, আমি যেটা আগেই বলেছি স্টিম অলিম্পিয়াড, সেখানেও ব্লকচেইন একটা রাখা হয়েছে। আর দিস ইজ এ ভেরি মানে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, এবং ইনোভেটিভ এডুকেশন ইকোসিস্টেম। আমরা বলছি গত 20 বছর ধরে, আমি গতকালও বাক্যর যে ইয়াটা ছিল প্রোগ্রাম ছিল ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি লিঙ্কে, সেখানেও চিফ গেস্ট হিসেবে ছিলাম, সেখানেও একই কথা আসছে, বলে যাচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির লোকজন বলছে, এবং রাইটলি দেয়ার ইজ এ স্টার্ট আপ কোম্পানি লিমিটেড ফ্রম দ্য বাংলাদেশ। আমাদের কিন্তু অনেক কিছু প্রাউড ফিল করার মতো যে আমরা অর্জন করেছি, সেটা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি। সো দেয়ার আর সাম গ্যাপস, এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আপনারা রাইটলি এটা রাইট টাইমে এই ব্লকচেইনের কথাটা আসছে, যে এই বছর বা আগামী বছর আমরা ন্যাশনাল একাডেমিক ডিপোজিটরি উইল গোয়িং ফর ইট। একাডেমিক ডিপোজিটরি যে সার্টিফিকেট নিয়ে আমরা এটা 3 years ব্যাক আই ট্রাইড টু ইমপ্লিমেন্ট স্টার্ট ইট। সো গভর্নমেন্ট মেকানিজমে ইটস ভেরি, যেহেতু রেগুলেটরি বডি আমাদের সবকিছু ইউনিভার্সিটি প্রস এন্ড কনস, এক্সপার্ট মতামত, মানে এক্সপার্ট অপিনিয়ন প্রয়োজন, এবং ইন্ডাস্ট্রি অপিনিয়ন প্রয়োজন, সবকিছু নিয়ে আমাদের একটা সিস্টেমে যেতে হয়, এবং অটোমেশনও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি ইউনিভার্সিটিগুলি। লাইক when I graduated in 2001 in US, তখন আমার ইউনিভার্সিটিতে যে সিস্টেমটা আমরা দেখে আসছি, সেটাও আমরা এখানে ইউনিভার্সিটিগুলিতে এখনো ডেভেলপ করে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না। সো দিস ইজ এ bad part, but good part is our students are vibrant, our talented students, teachers, even industry is now vibrant. It's a time, আমি বলবো যে বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছে মাননীয় আইসিটি অ্যাডভাইজার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সো দিস ইজ এ টাইম টু জাম্প ফর টেকনোলজিক্যাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস, এবং আমাদের নিজেদের এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা হুইচ ইন বাংলাদেশ কনটেক্সট, সেটার জন্য আমরা আগাতে পারি। আমাদের আমি বলবো যারা এখানে রিসার্চ করছেন, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বা প্রফেসর যারা রিসার্চার আছেন, তাদেরকেও আরেকটু কম্পারিজন স্টাডি যদি আমরা পাই, ইভেন ন্যাশনাল একাডেমিক ডিপোজিটরি অথবা ব্লকচেইন বেস যেসব ইউনিভার্সিটিগুলি সার্টিফিকেট করছেন, তাদেরও একটা লিস্ট, স্পেশালি আমাদের সাবকন্টিনেন্টে হলে আরো ভালো, ইউরোপ বা কোরিয়া, জাপান কি করছে, ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি বা লেস রিসোর্সেস বা লেস, আমরা ভালনারেবল, এটাও ঠিক যে ডিজিটালি আমরা ভেরি ভালনারেবল, তো ডিজিটাল সিকিউরিটি আমাদেরকে আরো এনহ্যান্স করা উচিত। সেখানে আই বিলিভ, এবং আমি কনভিন্স দ্যাট ব্লকচেইন ক্যান বি এ প্লে এ ভেরি বিগ রোল। যেটা আতিক রাব্বানি ভাই বললেন যে ওখানে আমাদের সুবিধা হচ্ছে, এখন আমাদের একটি প্রজেক্ট জিওবি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সেই প্রজেক্টটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব ফ্রম দিস ইয়ার। সো ইট ইজ অলরেডি ফর কাপল অফ ইয়ার্স ECNIC এবং others formalities is gone. This is a big project, around $500 million project. So সেখানে is a component আমরা national academic depository, blockchain based certificate verification, or these things are going on, and research is also incorporated in that
project. This is a very right time for আমাদের হাবিবুল্লাহ ভাই যে এই কাজগুলি করছেন বা আমরা এখানে যে কাজটা হচ্ছে সেটার সাথে এলাইন। সো এবং প্রফেসর আসিফ যে জিনিসটা মানে প্রেজেন্ট করলো, সো ইট উইল টেক আস মোর ইনসাইটস, এবং আমরা হয়তো এক্সপার্টদেরকে নিয়ে স্পেশালি ডিপোজিটরি অ্যান্ড সার্টিফিকেট এটা নিয়ে আমরা বসবো। আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে কথা বলছি। সো অ্যান্ড অলিম্পিয়াডে আমি বলবো যে আরো জয়েন করলে আমরা আরো নিউ থট পাবো, আরো নিউ থিংস পাবো আমাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে। সো আমরা ঠিক জায়গায় আছি। হয়তো এই বছরে বা আগামী বছর এটা কাজটা ফুল ফ্লেজড শুরু হবে। So it's a 3 years, 5 years projects. So সেখানে কম্পোনেন্ট আছে। Another thing, আমরা যেটা কোয়েশ্চেন যেটা আমি কম্পারিজনটা আমি চাইবো, যদি আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকেও আমরা একটা কম্পারিজন, ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা যেটা আমি গতকালও বলেছি, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক কোলাবোরেশনে ইন্ডাস্ট্রি মানে আমরা ইউনিভার্সিটির টিচাররা একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডে যেতে চায় না, আবার ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের এখানে কেউ আসতে চায় না। এটা কিন্তু ইউজিসি একটা নতুন নির্দেশনা দিয়েছে এবং ইট ইজ ভ্যালিড নাও। একাডেমিক যেমন আতিক রাব্বানি ভাই ক্যান ওয়ার্ক এট ইউনিভার্সিটি, এনি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে। এখন আইন করা হয়েছে, বা যেটা আইন বলা যাবে না, যেটা আমরা নির্দেশিকা দিয়েছি ফ্রম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে, সেটা হচ্ছে যে এক্সপার্টস, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টস ক্যান বি এ প্রফেশনাল টিচার ইন দ্য ইউনিভার্সিটি। সো আপনাকে প্রফেসর হিসেবে আমরা নিতে পারবো যে কোনো ইউনিভার্সিটি। ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্সের উপরে ডিপেন্ড করে দে উইল ভ্যালু whether you will be suit for a professor or senior professor or assistant professor, associate professor. This is a on board, এবং এই প্র্যাকটিসটা আমাদের বেশি দরকার। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের একাডেমিয়াতে টিচার দরকার, ফ্যাকাল্টি দরকার। এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ফ্যাকাল্টি, এটাও শুরু হয়েছে। বুয়েটের একজন প্রফেসর, হি ইজ ওয়ার্কিং নাও ফুল টাইম ইন বেক্সিমকো। সো and yesterday Ridwan is there from IBA, Professor Ridwan. He is going to academic world, administrative world, but we are looking for more from academic. They will go to industry to work. This, if it is not happening, then experiment will not happen, because we are having a mindset of a silo. We are just learning academic theoretical learning, the teachers, and industry also complaining they have no experience inside our academic world. Both ways should be transferred, both ways should be interchanged, and this is the hurdles of mindset, and this is required. And I believe now আমাদের যে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হয়েছে, কোম্পানিগুলো যে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হয়েছে, now we are elevating from লো ইনকাম থেকে আমরা মিডল ইনকামের দিকে যাচ্ছি। 2030 এসডিজি গোল 2041 আমাদের উন্নত, আধুনিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। সো স্মার্ট বাংলাদেশ, যেখানে আমাদের স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নেন্স, স্মার্ট ইকোনমি অ্যান্ড স্মার্ট সোসাইটি। তো এই সবকিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলেই রিসার্চ, ইনোভেশন, এক্সপেরিমেন্ট, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর বিকল্প নেই। And ইউনিভার্সিটির কোনো বিকল্প নেই। ইউনিভার্সিটি এন্ড একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রির কোলাবোরেশনেরও কোনো বিকল্প নেই। এবং ইন্ডাস্ট্রি শুড রাইজ আপ। ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমরা উপরে উঠাতে না পারি, তাহলে আমার স্টুডেন্টদের কোনো জব নেই, তাহলে আমাকে পড়ানোর কোনো আই ডু নট ফিল দ্যাট যে আমি কেন পড়াবো। আমি পড়াবো আমার স্টুডেন্টরা ভালো থাকার জন্য, আমার চেয়ে ভালো থাকবে, এবং দে should have more knowledge, more critical thinking, more technology driven, and new technology কে তারা এমব্রেস করবে। যেটাই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ, সে কারণেই আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশটাও অনেক আগে আমরা ঘোষণা করতে পেরেছে যে আইসিটি অ্যাডভাইজার, যে অনেক ইভেন একাডেমিশিয়ান থেকেও আমরা এগিয়ে ছিল পলিটিক্যাল থিঙ্কিং। দ্যাট ইজ আ ভিশন। এবং একাডেমিশিয়ানরা আমরা বা রিসার্চাররা আমরা বলি নাই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে দেশের লাভ হবে। এট দ্য বিগিনিং লিডারশিপ দিতে পারেনি। তো নাও
time যে পলিটিক্যাল লিডারশিপ এবং পলিটিক্স হ্যাজ গিভেন আস এ চান্স টু মেক এ এভিনিউ ফর এ বেটার বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ। এবং ইন্ডাস্ট্রিকেও আমি বলবো যে ইন্ডাস্ট্রিকেও পলিটিক্যাল লিডারশিপ হ্যাজ গিভেন এ অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক ইন এ হারমোনিয়াস ওয়ে। এটাই আমার উপলব্ধি, এবং উইথ এ ট্রান্সপারেন্ট ওয়ে এবং উইন উইন সিচুয়েশন। বিজনেস উইল গ্রো, ইটস এ লজিক্যাল, যেটা কালকের প্রেজেন্টেশন হচ্ছিল, বিজনেস উইল গ্রো ইফ উই এমব্রেস দ্য টেকনোলজি and with honesty, sincerity, and for the welfare of our students, citizens. আমরা যদি আমাদের স্টুডেন্টের জন্য বা আমাদের সিটিজেনের জন্য ওয়েলফেয়ারই ভালো করতে যাই, অবশ্যই there is a logical outcome, there will be a huge business growth. তো এই জায়গায় আমরা ইউজিসি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে সবসময় এখন আহ্বান করে যে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আমরা এন্ডাওমেন্ট ফান্ডের জন্য এই প্রথমবার আলোচনা করছি এবং পলিসি করছি। আমরা আরেকটা চেষ্টা করছি যারা বাহিরে আছে, যেটা আমাদের আনফরচুনেট, আমরা গবেষণার ডাটাবেজও করতে পারিনি, করেছি আমাদের কাছে কিছু মানে এক্সাক্ট ডাটাটা যেটাকে বলে অ্যানালাইটিক্স, সেটা আমরা করতে পারছি না, আমরা করার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের এনআরবি যারা আছে বাহিরে আছে, যারা অস্ট্রেলিয়াতে, আমি বলবো যে রিকোয়েস্ট স্ব জায়গায় থেকে উই নিড হেল্প। নিড হেল্প মিনস এই ডাটাবেসটা অন্তত যদি আমাকে দেওয়া যায় যে অস্ট্রেলিয়াতে কে কোন প্রোফাইলে আছে উইথ কন্ট্যাক্ট, তাহলেও কিন্তু আমাদের একটা বিশাল রিসোর্স তৈরি হয়। আমরা রিসোর্স ম্যাপিং করতে পারছি না। আমাদের সাইবার সিকিউরিটিতে ইজ দেয়ার এনি রিসোর্স, হাউ মাচ রিসোর্স? আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু কাজ করছে, এমআইএসটি কাজ করছে, ড্যাফোডিল কাজ করছে, ব্রেক, আমি তাদের মধ্যে একটা ব্রিজ করাতে চাই। সেজন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া বা ইউনিভার্সিটি একাডেমিক ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করছি। ইট শুড হ্যাভ বিন ইন 2 years ব্যাক। তো সামহাউ আশা করি বাই দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার আমরা এটা লঞ্চ করতে পারবো ফ্রম ইউজিসি। এবং ইন্ডাস্ট্রি 100 ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা চিঠি দিয়েছি। আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শিবলি রোবায়াত আমাদেরকে আছেন। আমরা টপ লিস্টেড কোম্পানির সাথে কথা বলছি। আমরা উই উইল জেনারেট এ ক্রাউড যারা রিয়েলি এন্ডাওমেন্ট ফান্ড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কিছুটা এগিয়ে আসতে পারবেন, ইন্টার্নশিপ, কোঅপ এন্ড অলসো তাদের রিসার্চ প্রবলেম, যেটা বারবার করে কথা হচ্ছে যে আমরা $10 billion দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এক্সপার্টদের মাধ্যমে, সেটাও আমরা গ্যাপ। আমি কথা একটু বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই কারণে যে আমরা এখানে যারা ইন্ডাস্ট্রি পিপল আছে, বিশেষ করে হাবিবুল্লাহ করিম ভাইকে আমি ইনভাইট করব, সামি ভাইকে ইনভাইট করব যে নাও ইজ টাইম টু ওয়ার্ক টুগেদার। এবং ইউজিসিতেও আপনারা যদি যে কোনো সহযোগিতা, একসাথে আমরা কাজ করলে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। অপরচুনিটি আছে, আমরা এই অপরচুনিটি হারনেস করতে চাই আমাদের স্টুডেন্টের জন্য। উই হ্যাভ 50 million স্টুডেন্টস ইন টারশিয়ারি, মানে প্রাইমারি টু টারশিয়ারি। আমি স্টিম অলিম্পিয়াডে আমি কাজ করছি, মানে প্রাইমারি মানে ক্লাস 1 to class 5, ক্লাস 6 to 10, 11, 12, তারপর প্রাইমারি পলিটেকনিক, তারপর মাদ্রাসা, তারপর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অল টুগেদার ইউনিভার্সিটি সিস্টেমে আমাদের ইউজিসির রেগুলেটরি বডির আন্ডারে অলমোস্ট 5 million, মানে 45 লক্ষের উপরে স্টুডেন্ট আছে টারশিয়ারি লেভেলে। ইট উইল বি 10 million, মানে উইদিন কাপল অফ ইয়ার্স, বাই 2026 আমাদের 1 কোটি স্টুডেন্ট হবে টারশিয়ারি এডুকেশনে। সো এই জায়গায় আমাদের স্কেল সেট তৈরি করা, হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য সোসাইটি, হুইচ ইজ ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এন্ড বিয়ন্ডে কি করা দরকার, কোন টেকনোলজিকে আমরা হাব হিসাবে নিব, এক্সপার্টাইজ করবো। আমরা আবার জাভা প্রোগ্রামার পাই না, আমরা পাইথন প্রোগ্রামার পাই না, আমরা অনেক কিছু পাই না, আমরা সিকিউরিটি এক্সপার্ট পাই না। সো দিস ইজ এ গ্যাপ। সেই কারণে ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের দরকার, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদেরকে দরকার, আমাদের ছেলেদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য, একাডেমিকদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য। এবং একাডেমিক এবং ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ পেপারও আমাদের নেই। সেই জায়গায়ও আমি বলবো যে আপনারা ব্লকচেইন নিয়ে টেকনো হ্যাভেন বা আরো যারা যে সব কোম্পানি কাজ করছে, তারাও রিসার্চ পেপারকে এনকারেজ করেন। এবং আমি সামি ভাইকেও বলবো যে স্টার্ট আপ করতে হলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক
রিসার্চ পেপারও বের হতে হবে, কারণ আমাদের ইমেজটাও ইম্পর্টেন্ট। একটা রিসার্চ পেপার যখন ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিক মিলে হয় তখন একটা কনফিডেন্স জাগে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এই জায়গাগুলিতে আমার মনে হয় রাইট টাইম। আমিও প্রয়োজনে আপনাদের কাছে যাব, ইন্ডাস্ট্রির কাছে যাব, আমাকে ডাকলেই যাব, আমি সবসময় উপস্থিত, কারণ আমি ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করতে চাই, কারণ আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি। আমার স্টুডেন্ট কাজ করবে আপনাদের হাতে, এটা আমি শিওর। এবং আমার স্টুডেন্ট ভালো থাকবে আপনারা ভালো থাকলে, ইন্ডাস্ট্রি ভালো থাকলে, দিস ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফর মি, এবং আমি তাই মনে করি। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রিকে ভালো করার দায়িত্ব আমাদের সবার, আবার একাডেমিয়াকে ভালো করার দায়িত্ব আমাদের সবার। সো দিস ইজ এ বটম লাইন ফ্রম ইউজিসি, এবং ইউজিসি আরো অনেক কিছু সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। আমরা গবেষণা পলিসি নতুন করে করছি, একটা হয়ে গেছে, সেখানে আমরা টাকার পরিমাণ, আমরা থাউজেন্ডস অফ প্রজেক্ট দিয়ে থাকি, সেটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হতো, এখন আইন করা, মানে আমরা নীতিমালা করেছি যে অল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট পাবলিক, মানে গবেষক আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, নট বিশ্ববিদ্যালয়। আরেকটা করা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন করে, কোলাবোরেটিভ, সেটাতে ফান্ড কিন্তু 20 লক্ষ থেকে আপওয়ার্ডস, আমরা অনেক বেশি ফান্ড দিতে পারবো, ইভেন 1 কোটি টাকাও দিতে পারবো, 50 লক্ষ টাকাও দিতে পারবো ফর 3-4 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, ইভেন মোর। কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গবেষণার ব্যাপারে খুবই সক্রিয়, কিন্তু আমাদের পলিসিটা ছিল না, আমাদের পলিসিটা ইট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট। সো এই পলিসিটা চেঞ্জ হচ্ছে, সেই পলিসি চেঞ্জ হলে আমরা এটা দিতে পারবো। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের কিন্তু রেসপন্সিবলি আমাদের দিতে, আমি চাইলেই দিতে পারি না, ইউজিসি চাইলেও দিতে পারে না। দেয়ার ইজ এ এক্সপার্ট টিম লাইক ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওর যে কোনো ইউনিভার্সিটির থেকে এক্সপার্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি থেকে এক্সপার্ট নিয়ে যখন ভ্যালিডেট করে একটা প্রজেক্ট, সেই ভ্যালিডেশনের পরে আমরা দিতে পারি, জাস্টিফিকেশনের পরে, ভ্যালিডেশনের পরে, এর আগে কিন্তু কোনো প্রজেক্ট দেওয়া সম্ভব হয় না। সেম টু আমরা ব্লকচেন নিয়ে যদি কাজ করি, অবশ্যই কাজ করব, কারণ আমাদের এটা দিস ইয়ার্স, মানে যেটাকে বলে হিট প্রজেক্ট, যেটা আমরা আপনারা জেনে খুশি হবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে এটা অ্যাপ্রুভড হয়েছে, এবং এটা 2000 মানে এই জুলাই থেকে, অ্যাকচুয়ালি এটা বলা হচ্ছে মার্চ থেকে শুরু হবে গত বছরে, মানে এই বছরের, ইট ইজ জুলাই আগস্ট থেকে আমরা শুরু করব। আমরা প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের নিয়োগের প্রক্রিয়ায় আছে, সো ইট ইজ, সেখানে এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টগুলি আছে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা প্রেজেন্টে আছেন। আমি বলবো যে আমরা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে, সোনার বাংলাদেশে আমরা অবশ্যই শুধু কনস্পাইরেসি, শুধু মিথ্যা বা যেটাকে বলে ম্যানিপুলেশন যদি আমরা না করি, দেশকে ভালোবাসি এবং নিজের দেশে আমাদেরকেই তৈরি করতে হবে, যেটা রাব্বানী ভাইও বললেন, যে অন্য কারো কাছে কেন আমরা যাব, অন্য কারো কাছ থেকে দেখবো কেন, আমরা নিজেরাও তো করতে পারি, সেটাও যদি আমাদের কনফিডেন্স থাকে, অবশ্যই আমরা এগিয়ে যাব। আর আমাদের পক্ষ থেকে ইনভাইটেশন রইল স্টিম অলিম্পিয়াডে। আমি রাব্বানী ভাইকেও চাই, কায়কোবাদ স্যারকেও চাই, আমরা চাইবো হাবিবুল্লাহ করিম ভাইকেও চাইবো যে আপনারা এক্সপার্ট হিসাবে এই স্টিম অলিম্পিয়াডেও সহযোগিতা করবেন, অ্যাডভাইস দিবেন, মেন্টরিং করবেন। এতটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আবার আমি ধন্যবাদ জানাই হাবিবুল্লাহ করিম ভাইকে, যিনি আমাকে ইনভাইট করেছেন, যদিও আমি চিফ গেস্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখি না, আমি আপনাদের সাথে আছি, এটাই আমার মানে আমি একজন টিচার বা স্টুডেন্ট, এতটুকুই। আর কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর কথা বলিনি, আমার পিএইচডি কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর। সো কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সম্বন্ধে লেকচার দিতে হলে আমার কয়েক ঘন্টা লাগবে। সো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, Professor Sajjad Hussain, member University Grants Commission. Sami actually had to leave 5 minutes back for another meeting which started actually at 11. I kept him here until about 11:40 for this session. তো এখন এই ইয়েতে মানে প্রথমত হচ্ছে যে আজকের এই আলোচনাটা অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা হয়েছে। I want to thank Professor Asif Hussain for a very comprehensive presentation on the educational certification for universities using blockchain technology. আমরা শুনে খুশি হলাম যে ইউজিসি তে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্ট আছে, যার মাধ্যমে হয়তো আমরা we can attempt to implement this
So this would be a great opportunity. পাশাপাশি প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেন দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে যে আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপ হ্যাজ গিভেন আস এ টেকনোলজি সেন্ট্রিক ভিশন। এখন সেই ভিশনকে বাস্তবায়ন করতে হলে একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রিকে একসাথে কাজ করতে হবে, এবং এটার কোনো অন্য কোনো অপশন নাই। টু ওয়ার্ক টুগেদার অন দিস, যেটা আপনার কাছ থেকে শুনলাম যে আপনাদের এখানে কিছু কোলাবোরেটিভ রিসার্চ অপরচুনিটির ক্ষেত্রে ফান্ডিং এর সুযোগ আছে। তো সেটা যেমন একদিকে ইম্পর্টেন্ট, ফান্ডিং ইজ সার্টেনলি ইম্পর্টেন্ট, এবং সেখানে শুধু যে আমরা সরকারি অর্থায়নে রিসার্চ করব তা না, আমার এখানে ইন্ডাস্ট্রি কলিগ যারা আছেন আমি তাদেরকেও আহ্বান জানাবো যে এখানে আমাদেরকেও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে হবে। সো ইট শুড বি এ পিওর কোলাবোরেশন, মিনিংফুল কোলাবোরেশন বিটুইন একাডেমিয়া এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে সরকারি অর্থায়নও থাকবে, বেসরকারি অর্থায়নও থাকতে হবে। সো উই মাস্ট হ্যাভ স্কিন ইন দ্য গেম, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। শুধু সরকার পয়সা দিবে আর আমরা রিসার্চ করব উইদাউট এনি মিনিংফুল ট্রাকশন ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, তাহলে হবে না। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি বলেছেন যে এখানে ইন্ডাস্ট্রি থেকে একাডেমিয়াতে এখন টিচিং পজিশনে যাওয়া যাবে। এটা খুবই চমৎকার একটা জিনিস, কারণ আমার খেয়াল আছে আজ থেকে 43 বছর আগে আমি যখন ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে যাই, সেখানে আমি দেখেছি যে আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবচাইতে পপুলার যে প্রফেসর ছিলেন, হি ওয়াজ নট এ tenured professor of Yale University, he was a adjunct professor from the industry, এবং উনি এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছিলেন দেখেই ভিএলএসআই এর উপরে কোর্স সেই 1980-81 এ আমরা পড়েছি, যে ভিএলএসআই টেকনোলজি তখনও ফুললি ম্যাচিউর ছিল না। সো এই যে ইন্ডাস্ট্রির লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টস গুলো নিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে জানানো, সেটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ইনভলভমেন্ট ছাড়া কোনোদিনই সম্ভব না, পৃথিবীর কোনো দেশেই সম্ভব না। So I want to thank Professor Sajjad for taking initiative in that line, and I'm sure a lot of industry experts would be happy to teach as adjunct professor. For one, I would love to do that if there is an opportunity, if we can find mutually accommodative arrangements in terms of time and where the teaching takes place. I would love to do that. I'm sure Atiq Rabbani bhai would love to do that as well. Ar pashapashi jeta Dr. Javed Chaudhary যেটা বললেন, there is also ample opportunity to collaborate with NRBs outside. I think we need to have an open mind on that. Of course, our solutions have to be for the local market, but we have to leverage the global knowledge repository. তো সেই জায়গায় আমাদের এই কোলাবোরেশনটা গুরুত্বপূর্ণ। I'm sure startup এর ক্ষেত্রে Sami would be definitely cooperative or collaborate in this area with both industry and academia. এবং ফাইনালি আমরা এই কোলাবোরেশনটাকে মোবিলাইজ করার জন্য ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ is always at your service. Blockchain Olympiad Bangladesh is a successful example of government academia industry collaboration. So this will continue. So thank you all. And আমাদের এখানে আমরা বিভিন্ন সময় 40 থেকে 50-55 জন আমরা পেয়েছি আমরা এই জুমে, এছাড়া আরো অনেকে ফেসবুক লাইভে আমাদের এই সেমিনার দেখেছে। সো আই বিলিভ it will generate a lot of thoughts for people who are keen about blockchain technology. আর আমরা সামনে যে 3টা সেমিনার আছে সেগুলো তো আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই যোগদান করার জন্য। আজকে বিকালে 4টার সময় আছে আপনার এই ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কি করে ল্যান্ড রেকর্ডস আমরা ইফেক্টিভলি অটোমেট করতে পারি এবং মেক ইট ট্রান্সপারেন্ট এন্ড অ্যাকাউন্টেবল। আগামীকাল সকালে 10:30টায় আছে আপনার ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কি করে আমরা এই ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির উপরে আমরা আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি। এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ইন্স্যুরেন্সে একটা আস্থার সংকট আছে। আর 25 তারিখে সকালে 10:30টায় আমরা ব্যাংকিং এ কি করে ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি, এবং এখানে অনেকের একটা ধারণা হয়তো ক্রিপ্টোকারেন্সি ছাড়া ব্যাংকিং এ ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়, আসলে সম্ভব। সেটার উপরই প্রফেসর সাদেক ফেরদৌস হি উইল প্রেজেন্ট এ কিনোট অন দ্যাট। তো সেটা হচ্ছে 25 তারিখ সকালে 10:30টায়, যেখানে প্রফেসর কায়কোবাদ উইল মডারেট দ্যাট। এন্ড ফাইনালি আমাদের 25 তারিখ বিকাল 5টায়
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অডিটোরিয়ামে আমাদের অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হবে। সেখানে আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই যোগদান করার জন্য। আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগ জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, উনি চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন। আমাদের সেক্রেটারি আইসিটি ডিভিশন মিস্টার শামসুল আরিফিন, উনি স্পেশাল গেস্ট হিসেবে থাকবেন। এবং আপনাদের সকলে শুনে খুশি হবেন যে আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর জাফর ইকবাল, উনিও থাকবেন স্পেশাল গেস্ট হিসেবে এই অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনিতে। এবং আইএফসি বাংলাদেশ থেকে তাদের সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডভাইজার, সেও থাকবে ওখানে। সো আমি সবাইকেই আপনাদের এই অন্যান্য যে 3টি সেমিনার এবং আমাদের অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনি সেগুলোতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে, এবং আজকের এই সেমিনারে আপনাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটাকে সাকসেসফুল করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আশা করি আপনারা আমাদের সাথে সামনেও থাকবেন। থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ধন্যবাদ। আর যদি আমাদের আপনাদের প্রেজেন্টেশন গুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাদের কাছে একটু দেন, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়। এটা দেয়া আছে, প্রফেসর আসিফ আমাদেরকে দিয়েছে, আমি শেয়ার করে দিব আপনার সাথে। জি, সবগুলো যদি আমি পাই শেয়ার করলে এটা হয়তো কাজে লাগবে আমাদের। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ।